dans la lumière douce du matin, les rayons du soleil pénétrant les grandes fenêtres de l'appartement minimaliste de Laura. Un lieu impeccable qui reflète parfaitement son mode de vie organisé et immédiat. Comme tous les jours, elle se révèle tête, prête à affronter une nouvelle journée chargée de réunions et de décisions cruciales. Après une douche rapide, elle enfile un tailleur soigneusement choisi, symbole de son succès et de sa discipline. Avant de plonger dans le tourbillon du monde des affaires, Laura respectait toujours une habitude incontournable. Un passage à la petite boulangerie située dans une ruelle calme du centre de Corotaro. Cet endroit, bien que modeste, représentait un instant de répit dans sa routine effrénée. Les arômes de pain fraîchement cuits, la chaleur des lieux, et l'atmosphère paisible lui procuraient un bref moment de calme avant le tumulte. Carlos, le propriétaire de la boulangerie, était toujours là, fidèle à son poste, avec un sourire sincère qui contrastait avec la frénésie constante de Laura. En dépit de maths, il avait pourtant ce regard bienveillant qui transmettait une certaine sérénité. Chaque matin, il lui préparait son café au lait préféré et lui tendait une viennoiserie qu'elle acceptait presque machinalement, comme un automatisme ancré dans sa routine. Bonjour Laura, lança Carlos avec sa voix douce et chaleureuse. Bonjour, répondit-elle avec un sourire discret, appréciant en silence la simplicité de ces moments. Assise à une des petites tables en bois de la boulangerie, Laura savourait ces instants de tranquillité. Cependant, son esprit n'y restait jamais inactif. Déjà, elle pensait aux emails qui l'attendaient et à la présentation importante qu'elle devait livrer plus tard dans la journée. Son téléphone vibra, signalant un message de son assistante. Avec un soupir, Laura se leva, prête à retourner à ses réalités trépidantes. Avant de partir, elle jeta un dernier coup d'huile à Carlos. Il lui rendit un sourire, mais cette fois, il y avait dans ses yeux quelque chose de différent, une profondeur qu'elle n'y pouvait définir, mais qui, étrangement, laissait une impression durable. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, l'ennemi pensif fugace traversa l'esprit de Laura. Pourquoi cet homme, si simple, semblait-il capable de lui apporter une telle sérénité dans un monde où tout était si complexe? Avez-vous déjà trouvé un endroit où une personne qui vous offre un moment de calme dans le tumulte de votre quotidien? Partagez vos expériences dans les commentaires. Le lendemain matin, Laura suivait sa routine habituelle. L'odeur familière de pain chaud lui parvint avant même qu'elle n'entre dans la boulangerie de Carlos. L'endroit semblait un peu plus anime que d'ordinaire, mais Laura n'y prêta pas attention. Elle salua Carlos d'un bref sourire en coin, comme elle le faisait toujours, et s'installa à sa table préférée près de la fenêtre. Carlos, derrière le comptoir, observait Laura avec une attention particulière. Ce matin-là, il se sentait nerveux, mais résolu. Depuis des mois, il avait appris à connaître cette femme qui passait chaque jour, toujours élégante et précise, mais avec une allure discrète de solitude dans son regard. Il avait remarqué les petits détails. La façon dont elle se détendait, légèrement en buvant son café, aussi léger sourire qu'elle lui adressait parfois. Laura, pourrais-je te parler un instant? Demandait-il doucement, à sa voix teintée d'hésitation. Laura, surprise, leva les yeux de son téléphone. Le ton sérieux de Carlos était inhabituel. Elle posa son appareil sur la table, curieuse, mais sans qu'aucun point d'agacement. Bien sûr, qu'est-ce qu'il voyait? Carlos assuyait ses mains sur son tablier, inspira profondément et s'approcha. Son cœur battait tout rempli, mais il savait qu'il ne pouvait plus garder ce qu'il ressentait pour lui-même. Laura, je sais que cela peut sembler fou, mais je voudrais te demander quelque chose d'important, dit-il en la regardant dans les yeux. Intrigué, Laura franqua légèrement les sourcils, attendant qu'il continue. Je voudrais te demander de Methauser. Le silence qui suivit fut presque palpable. Laura le fixa, incrédule.
Cherchen de comprendre si elle avait bien entendu. Carlos, c'est un homme simple qui lui servait son café tous les matins, venait de lui faire une déclaration aussi audacieuse qu'inattendue. Pardon? Finit-elle par murmurer, à sa voix tremblante d'étonnement. Carlos, bien qu'exposé et vulnérable, continua avec courage. Je sais que tel peut paraître insensé. Nous venons de manques différents, et tu n'as aucune raison de m'y voir autrement que comme le Boulanger qui te prépare ton café. Mais chaque jour de entrées ici, je ressens quelque chose de spécial. Si n'est pas pour ce que tu as aussi que tu représentes, mais pour qui tu es. Les mots de Carlos flottèrent dans l'air comme une mélodie douce mais désarmante. L'œuvre, d'ordinaire si assurée, se sentait déstabilisée. Son esprit, habitué tout contrôleur, vacillait devant une telle sincérité. Je ne sais pas quoi dire, Carlos. C'est tellement inattendu. Carlos hocha la tête, un mélange de tristesse et de compréhension dans ses yeux. Je comprends. Je ne m'attends pas à une réponse immédiate. Je voulais simplement être honnête avec toi. L'œuvre, bouleversée, s'élève lentement. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle avant de quitter la boulangerie. Son esprit envahi de pensées contradictoires. Alors qu'elle conduisait vers son bureau, les mots de Carlos résonnaient encore dans son esprit. Je veux de pauser. C'était absurde. Impossible. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi elle la troublait autant. Si une proposition aussi simple peut bouleverser une vie si complexe, imaginez si qu'elle pourrait provoquer dans la vie. Avez-vous déjà vécu un moment où une vérité inattendue a changé votre perspective? Partagez votre histoire. Elle pourrait éclairer quelqu'un d'autre. La journée de l'œuvre s'étira en longueur, mais son esprit n'était pas au travail. Malgré les présentations importantes et les réunions exigeantes, une seule chose occupait ses pensées, les mots de Carlos. Une proposition de mariage. C'était un sens irréaliste et pourtant, quelque chose en elle nécessitait de revenir à ce instant dans la boulangerie, à l'intensité de son regard et à la sincérité de ses paroles. Le soir, dans la tranquillité de son appartement, l'œuvre tenta de reprendre le contrôle de ses émotions. Elle appela Sophia, et sa meilleure amie et confidente de longue date, une femme aussi ambitieuse et pragmatique qu'elle. L'œuvre, elle te demande quoi? S'exclama Sophia, incrédule. De ma pause, répondit l'œuvre, presque honteux de prononcer ces mots. Sophia éclata de rire, mais ce n'était pas un rire moqueur, plutôt un mélange de surprise et d'incompréhension. Mais l'œuvre, tu es une femme accomplie, une entrepreneuse respectée, et lui, il est Boulanger. Vous vivez dans des mondes totalement opposés. Tu ne peux pas prendre que au sérieux, non? L'œuvre, qui aurait habituellement acquiescé sans hésitation, ressentit une étrange réticence. Je sais, murmura-t-il, mais il y a quelque chose chez lui. Une authenticité, une simplicité qui me trouble. Sophia devint plus sérieuse. Écoute, tu es travaillé dur pour arriver là où tu es. Mais laisse pas une impulsion émotionnelle te déterrer de tout ce que tu as construit. Après avoir raccroché, l'œuvre resta immobile, le téléphone encore dans ses mains. Les mots de Sophia faisaient écho à sa propre logique. Mais pourquoi alors se sentait-elle aussi déstabilisée? Pendant ce temps, dans la boulangerie, Carlos partageait ses tourments avec Joaquin, son ami de toujours. Tu lui es vraiment demandé de pauser? Demanda Joaquin, une lueur amusée dans les yeux. Oui, répondit Carlos, les mains plongées dans la pâte qu'il pétrissait nerveusement. Je sais que c'est fou, mais je devais lui dire ce que je ressens. Joaquin hocha la tête, pensif. Tu as du courage, mon ami, mais tu sais qu'elle pourrait jamais te répondre. Au père, te rejeter. Carlos soupira. Ses gestes ralentissent. Je sais, mais je préfère que de passer ma vie à me demander et si. Le silence s'installa entre eux,
Interrompu seulement par le brut de la pâté, qui s'est frappé contre le plan de travail. De chaque quitte de la ville, Laura et Carlos l'attendent avec leurs pensées, leurs craintes et leurs espoirs. Elle s'est demandé si elle pouvait vraiment envisager une connexion avec quelqu'un d'aussi différent. Et lui, si avait commis une erreur en exprimant ses sentiments. Et vous, avez-vous déjà osé franchir une limite, même si cela semblait un sens? Parfois, si sont ces moments audacieux qui révèlent ce que nous voulons vraiment. Partagez vos expériences. Elles pourront inspirer d'autres et faire un pas vers l'inattendu. La nuit était tombée sur Curataro, mais Laura n'arrivait pas à trouver le sommeil. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, ses pensées turbulentes autour de la proposition de Carlos. Pourquoi fallait-il troubler-il autant? Habituellement, elle était capable de compartimenter ses émotions, de garder un contrôle total sur ses vies. Mais cette fois, quelque chose s'était fiché. Elle ferma les yeux, espérant calmer son esprit, mais au lieu de cela, des souvenirs enfouis remontrent à la surface. Elle se réveille, adolescente, dans une maison modeste, où chaque jour était une lutte pour joindre les deux bouts. Son père, un homme dur et silencieux, lui répétait constamment que sous la réussite comptait, que le bonheur était un luxe réservé aux autres. C'est de là que venait son besoin de tout contrôler, de tout planifier. Elle avait promis à elle-même qu'elle n'y dépendrait jamais de personne, qu'elle construirait une vie où elle serait maître de son destin. Et elle avait réussi. Mais à quel prix? Pendant ce temps, Carlos, dans la tranquillité de ses boulangeries maintenant vides, réfléchissait lui aussi. Il s'assit à une petite table, et ses tasses de café entre les mains, et fixa l'endroit qui avait été son monde depuis tant d'années. La boulangerie, hardie de son père, représentait tout ce qu'il aimait, la simplicité, l'effort honnête, et le plaisir de servir les autres. Il se rappela les leçons de son père. Le travail bien fait est une forme d'amour. Païda, et que c'était pour cela qu'il avait osé dire Laura si qu'il ressentait. Il croyait au pouvoir de l'amour, même quand les chances semblaient minces. Mais ce soir-là, une petite voix en lui se demandait s'il n'avait pas été trop ambitieux. Pourquoi une femme comme Laura, avec ses vies brillantes et complexes, s'intéresserait-elle à lui? Le lendemain matin, tandis que Laura se préparait pour une nouvelle journée, elle se prête à examiner son reflet dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demandait si la vie qu'elle avait construite était vraiment celle qu'elle voulait. Dans la boulangerie, Carlos se tenait derrière son comptoir. Son regard se portait instinctivement vers la porte à chaque bruit de cloche. Lorsqu'elle entra finalement, il sentit son corps s'y accaler. Mais aujourd'hui, elle semblait différente. Elle le salua brièvement et s'assit, évident son regard. Le silence entre eux était lourd, rempli de tout ce qui restait non dit. Et pourtant, dans ce silence, il y avait aussi une étrange familiarité, une reconnaissance mutuelle de leurs propres luttes. N'avez-vous jamais senti qu'à instant une rencontre ou une parole pouvait éveiller en vous des souvenirs oubliés? Partagez ces moments où le passé a refait surface pour éclairer vos choix, à elle espérant être la call de votre avenir. Le café était posé devant Laura, mais elle n'y touchait pas. Elle fixait la table en bois, les pensées en désordre. Carlos, quant à lui, s'efforçait de continuer son travail, mais il sentait l'atmosphère différente, plus tendue. Il aurait voulu lui parler, mais il hésitait. Que pouvait-il dire après une déclaration aussi audacieuse? Les jours suivants, la routine de Laura et la boulangerie reprit, mais quelque chose avait changé. Les soirées échanges étaient plus timides, les conversations encore plus brèves. Cependant, dans ces moments, une nouvelle dynamique s'installait entre eux, faite de regards plus prolongés, de gestes plus significatifs. Carlos continuait d'observer Laura en silence. Il remarquait comment elle semblait légèrement plus détendue,
à chaque gorgée de café, comme si cette petite pause matinale était devenue plus qu'une habitude. Et pourtant, il sentait aussi une certaine distance. Un matin, alors que la boulangerie était exceptionnellement calme, l'œuvre brisa le silence. Carlos, pourquoi est-ce fait cas? Demanda-t-elle soudainement, sans lever les yeux de ses tasses. Carlos, surprise, posa la torche qu'il tenait et répondit avec sincérité. Parce que j'y ressentais que j'y devais te le dire, que j'y n'y pouvais plus garder qu'à pour moi. Laura leva enfin les yeux, et dans son regard, il vit un mélange de confusion et de curiosité. Et si j'y disais non? Si j'y te disais que c'est impossible? Carlos hausa les épaules, un sourire triste mais honnête sur les lèvres. Alors j'y l'accepterai, mais au moins, j'y saurai que j'ai été honnête avec moi-même. Laura resta silencieuse, son esprit jonglant entre la logique Freud qui lui dictate que toute était insens, et une partie d'elle, plus profonde, qui voulait comprendre pourquoi ces mots résonnaient tant en elle. Si y jour-là, en quittant la boulangerie, elle sentit une étrange sensation. Pour la première fois, elle se demanda si cette relation, si improbable qu'elle soit, pouvait lui apporter quelque chose qu'elle n'avait jamais eu une véritable connexion humaine, sans masque et intentis. Carlos, lui, continua sa journée avec une légère appréhension, mais aussi un espoir renouvelé. Il avait osé exprimer ce qu'il ressentait, et, malgré ses doutes, il voyait dans les yeux de Laura quelque chose qui lui donnait envie de croire. Il voyait des moments où les mots que l'on échange changent subtilement la dynamique d'une relation. Avez-vous déjà vécu ce genre de moment? Ces instants où le silence en dit plus que les paroles. Partagez vos expériences. Elles pourraient résonner avec celles des autres. Le vendredi soir, l'œuvre quitta son bureau plus tard que d'habitude. Le poids de la semaine se faisant sentir. En traversant les rues de Querétaro pour rentrer chez elle, elle réalisa que ses pensées continuaient à tourner autour de Carlos. Essa proposition, essa sincérité, et même la chaleur de la boulangerie, tout elle contrastait fortement avec son propre monde, fait d'objectifs clairs et de réussite mesurée. Une fois chez elle se glissa dans le confort silencieux de son appartement, espérant que quelques airs de repos dissiperaient son trouble. Mais le sommeil n'y vint pas. En lieu et place, des souvenirs s'entremoulèrent avec des questionnements. Était-elle heureuse? Avait-elle, malgré tout ce qu'elle avait accompli, négligé un aspect essentiel de sa vie? Le lendemain, Laura décida de prendre un moment pour elle-même. Une chose qu'elle faisait rarement. Une balade dans le parc près de chez elle lui permet de réfléchir loin de l'agitation du travail. Elle observa des couples assis sur les bancs, des enfants jouant autour des fontaines, et ressentit une pointe de nostalgie pour une simplicité qu'elle avait depuis longtemps oubliée. Pendant ce temps, Carlos, dans la boulangerie, tentait de se concentrer sur ses tâches habituelles. Mais chaque geste, Petra la petite, surveilla les fiancés au four, semblait monotone. Son esprit revenait toujours à l'œuvre. Que pensait-elle? Regretterait-elle même de revenir dans sa boulangerie après sa déclaration? Joaquin passa lui rendre visite ce matin-là, en voyant l'air préoccupé de Carlos. Il me put simple de commenter. Alors, tu continues à réfléchir à elle, hein? Carlos soured faiblement, incapable de nier. Je n'y sais pas, Joaquin. Peut-être que j'ai fait une erreur en lui disant ce que je ressens. Oh, peut-être que tu as fait exactement ce qu'il fallait. Et pour tout, qu'est-ce à perdre? Carlos haussa les épaules, mais dans son cœur, il espérait toujours. Le dimanche soir, Laura se trouva à nouveau assise dans son appartement. Elle avait passé le week-end à émettre son téléphone et chercher des réponses qu'elle savait n'y pas être simples. Finalement, elle prit une profonde inspiration et murmura à elle-même. Je dois lui parler. Parfois,
Les moments de réflexion les plus intenses surgissent dans le calme. Vous avez-vous déjà accordé un moment pour repenser vos choix? Partagez vos histoires. Elles pourront inspirer d'autres et trouver leur propre clarté. Le lendemain, Laura entre dans la boulangerie avec une détermination qu'elle n'y ressentait pas souvent. Alors qu'elle franchissait la porte, la cloche familière résonna, attirant l'attention de Carlos qui se tenait derrière le comptoir. Il leva les yeux, et leurs regards se croisèrent brièvement. Cette fois, elle n'attendait pas qu'il lui serve son café. Elle s'avança directement vers lui, ses talons résonnant sur le sol en carrelage. Carlos, nous devons parler, dit-elle, à sa voix ferme mais teintée d'une légère nervosité. Carlos posa doucement le plateau qu'il tenait et essuya ses mains sur son tablier. Bien sûr, vins, répondit-il en lui indiquant une petite table près de la fenêtre. Laura s'assit, cherchant ses mots. Carlos, lui, s'installa en face, attentif mais silencieux. Si que tu m'as dit, qu'elle m'a beaucoup troublé, comment dit-elle? Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que quelqu'un comme toi, que de pouvait. Elle s'interrompit, frustrée par son incapacité à exprimer clairement ses pensées. Que je pouvais quoi? Demanda Carlos doucement, sans la presser. Elle prit une profonde inspiration. Que tu pouvais voir au-delà de ce que je montre. J'ai construit une vie que beaucoup aiment. Mais à des jours où je me demande si j'ai oublié quelque chose d'essentiel en chemin. Carlos l'écoutait attentivement, sans l'interrompre, laissant ses paroles flotter entre eux. Je ne suis pas prêt à me marier, continua Laura, mais je ne veux pas non plus ignorer ce que ta proposition a révélé en moi. Je veux comprendre pourquoi je ressens si besoin d'explorer ce que cela pourrait être. Un sourire timide éclaira le visage de Carlos. Laura, je ne t'ai jamais demandé de tout changer pour moi. Je voulais juste être honnête sur ce que je ressens. Si tu veux explorer cela, je serai là à ton rythme. Un silence confortable s'installa. Pour la première fois, Laura sentit que ce échange, bien qu'intense, ne demandait pas de solution immédiate. En quittant la boulangerie ce matin-là, une légèreté inhabituelle l'accompagne. Ce n'était pas une décision définitive, mais un pas en avant. Et parfois, un simple pas peut ouvrir des chemins insubconscients. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'explorer des sentiments que vous ne compreniez pas entièrement? Partagez vos réflexions. Elles pourraient inspirer quelqu'un à faire ce premier pas vers l'inconnu. Quelques jours plus tard, Laura se rendit à la boulangerie comme à son habitude, mais cette fois, quelque chose était différent. Carlos l'attendait avec une proposition inattendue. Laura, j'aimerais te montrer quelque chose. Pas ici, pas dans ce itinéraire que tu connais déjà. Viens avec moi ce après-midi, si tu es libre. Surprise, mais curieux, Laura accepta. Ils se retrouvèrent plus tard dans le centre historique de Querétaro, un lieu où Carlos se sentait chez lui. Les rues pavées, les places animées, et les bâtiments anciens étaient autant de souvenirs pour lui. Mais pour Laura, c'était une toute nouvelle perspective. Ils commencèrent leur promenade dans une petite ruelle, où Carlos lui montra une boutique qu'il fréquentait depuis l'enfance. Mon père m'amenait souvent ici, expliqua-t-il. Il disait que les choses simples ont plus de valeur qu'on ne le pense. Laura observa les vitrines remplies de produits artisanaux, touchée par cette simplicité qu'elle n'avait pas l'habitude d'apprécier. Au fil de leur balade, Carlos partageait des anecdotes sur sa jeunesse. Il lui montrait une petite fontaine aux enfants. Il jouait avec ses amis. Chaque histoire semblait renforcer cette connexion de santé entre eux, montrant à Laura un monde dépourvu des pressions qu'elle connaissait si bien. Ils s'assirent finalement sur un banc de la Plaza de Armas, observant les musiciens de rue jouer une mélodie douce. Laura, qui avait toujours privilégié des restaurants luxueux et des événements sophistiqués, se sentit étonnamment à l'aise dans cet environnement. Tu vois, Laura,
Genie vins pas du monde impressionnant. Mais CQJ, G le partage toujours avec les gens qui comptent pour moi. L'œuvre la regarde, en serait ledger aux levers. That c'est pour cela que ta boulangerie et cette atmosphère si particulière, on s'y sent bien, comme dans un refuge. iOS restaurant silencio un moment, écoutant la musique et regardant les lumières de la ville s'allumer peu à peu. L'œuvre réalisa alors que cette simplicité, qu'elle avait toujours négligée, avait un charme qu'elle n'y pouvait ignorer. En rentrant chez elle si soir-là, l'œuvre repensa à cette journée. Elle comprenait un peu mieux pourquoi Carlos l'adorait autant. Il représentait tout ce qu'elle m'avait jamais laissé entrer dans ses vies. Et vous, avez-vous déjà découvert une facette du monde qui n'était pas la vôtre et qui a changé votre perspective? Partagez vos histoires, car parfois, les différences révèlent des trésors insoupçonnés. Les jours qui suivirent furent marqués par une nouvelle énergie entre Laura et Carlos. Leur promenade à Querétaro avait brise une barrière invisible, ouvrant un espace où leurs monts pouvaient commencer à se croiser. Pourtant, Laura, fidèle à sa nature analytique, n'y pouvait s'empêcher de réfléchir à une idée qui lui trottait dans la tête depuis quelque temps. Un matin, après son café habituel, elle resta assise un peu plus longtemps que d'habitude. Carlos, intrigue, s'approcha. Tu viens, bien? Demanda-t-il en posant une tasse propre sur le comptoir. Laura hocha la tête et, après un moment d'hésitation, s'élança. J'ai réfléchi à quelque chose, Carlos. Ta boulangerie, elle a quelque chose d'unique. Pas seulement ton pain ou ton café, mais l'atmosphère que tu as créée. Je pense qu'il serait possible de la développer, de la partager avec plus de monde. Carlos la regarda, surprise. Développer? Tu veux dire ouvrir une autre boulangerie? Laura acquiesca. Pas juste une autre boulangerie, Carlos. Une extension qui conserverait ton authenticité, ton esprit. Mais avec les bons adultes, je pense que nous pourrions atteindre encore plus de gens. Carlos franqua les sourcils, un mélange d'intrigue et d'apprehension visible sur son visage. Laura, j'apprécie ton idée, mais je n'y sais pas. J'ai toujours voulu que cet endroit reste simple, fidèle, et ce que mon père m'a appris. Si un grand trop, est-ce que cela n'y pourrait pas tout changer? Laura, sensible à ses doutes, s'efforça de le rassurer. Je comprends tes inquiétudes, et je ne te propose pas de tout changer, Carlos. Je veux juste t'aider à montrer aux autres ce qui rend ta boulangerie si spéciale. Mais cela n'aura de sens que si tu le veux vraiment. Le silence s'installa entre eux. Carlos passa une main dans ses cheveux, pensif. L'idée de grandir l'effrayait, mais il voyait aussi une sincérité dans les paroles de Laura. Elle n'y cherchait pas à imposer son propre modèle, mais à construire quelque chose ensemble. Laisse-moi réfléchir, finit-il par dire. Laura sourit, acceptant à sa réponse. Si soir-là, Carlos resta plus tard que d'habitude à la boulangerie. Il observa l'espace vide autour de lui, imaginant si que cela pourrait signifier de le partager avec davantage de monde. Les souvenirs de son père lui revenaient, tout comme les paroles de Laura. Dans votre vie, avez-vous déjà hésité entre rester fidèle à vos racines et saisir une opportunité pour évoluer? Racontez votre expérience. Elle pourrait inspirer d'autres à trouver si équilibre délicat. Le lendemain matin, Carlos accueillit Laura avec un sourire plus calme que l'ordinaire. Il avait réfléchi toute la nuit, passant le pour et le contre de l'idée qu'elle lui avait proposée. Alors qu'il lui tendait son café habituel, il s'approcha légèrement, hésitant un instant avant de parler. Marvra, si en fait que, je veux être sûr que n'y perd pas l'essence de si loup. Je veux que les gens ressentent si que je ressens ici. Peu importe où ils se trouvent. Laura sourit, rassurée par ses mots. C'est exactement ce que je veux aussi, Carlos. Si on décide de développer la boulangerie, si sera attaquant avec ta vision. Allez passer la matinée à discuter des idées. Assis à une table près de la fenêtre,
l'œuvre griffonnée sur un carnet tandis que Carlos les bras croisés écoutait avec attention. Elle explique comment une expansion pouvait être gérée sans de l'authenticité. On peut trouver des endroits qui reflètent cette ambiance chaleureuse et accueillante. On pourrait même raconter ton histoire, montrer d'où cette passion pour le pain et les gens. Carlos hocha la tête, mais ses doutes persistent. Et si cas devient trop grand, Laura? Je ne veux pas que les gens pensent que c'est juste un autre commerce. Elle pose doucement une main sur son avant-bras, un geste presque instinctif. Je te permets qu'on fasse bien, Carlos. Et si jamais on sent que s'éloigne de ce qui est important pour toi, on ajustera. Encouragé par sa détermination et son respect pour ses valeurs, Carlos se laisse convaincre de faire un premier pas. Es décidant de commencer par chercher une double localisation pour la boulangerie. Les jours suivants furent rythmes par des échanges et des plans. Carlos montrait à Laura des coins de la ville qu'il connaissait, des endroits qui, selon lui, pourraient accueillir cette nouvelle aventure. Laura, de son kit, utilise ses compétences professionnelles pour préparer des projections et des stratégies. Tout en veillant à ce que chaque détail respecte la philosophie de Carlos. Un soir, alors qu'il revenait d'une journée à explorer les quartiers de Curataro, il se retrouve devant une petite place calme, éclairée par la lueur du soleil couchant. Si endroit, dit Carlos en désignant une petite bâtisse, me rappelle la boulangerie de mon père. Laura l'observa, un sourire doux sur les lèvres. Alors payer que sera ici qu'on commencera. Les regards qu'il conjurent à ce moment étaient pleins d'espoir, mais aussi d'un respect mutuel grandissant. Ils étaient deux mondes différents, mais ensemble, ils construisaient un pont entre leurs univers. Vous êtes-vous déjà lancé dans un projet où vous deviez équilibrer vos valeurs profondes avec un désir d'aventure? Partagez vos réflexions. Elles pourraient être quelqu'un à faire le grand saut tout en restant fidèle à lui-même. L'enthousiasme des premiers jours, c'est de beinter la place et des défis inattendus. Alors que Laura et Carlos poursuivaient leurs plans, des doutes s'insinuèrent, alimentés par les réactions de leur entourage. Un matin, tandis que Carlos surveillait son ami Joaquin à la boulangerie, celui-ci lui posa une question directe. Tu es sûr de tout cas, Carlos? Je veux dire, ouvrir une double boulangerie, travailler avec Laura. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Carlos, qui pétrissait une nouvelle pâté, s'arrêta un instant. Pourquoi pas? Laura a des idées, et c'est une chance de faire grandir quelque chose que j'aime. Joaquin secoua la tête avec une légère grimace. Je ne doute pas de tes intentions, mais regarde sa vie de la tienne. Elle est habituée à un rythme totalement différent. Et toi, tu es ancré ici dans ce que tu connais. Tu ne crains pas que finisse par briser ce que tu as construit? Les mots de Joaquin touchèrent une corde sensible. Carlos n'y avait pas pensé de cette façon, mais maintenant, une petite voix dans son esprit commença à se demander si son ami avait raison. De son côté, Laura faisait face à ses propres résistances. Lors d'une discussion avec Sophia, son ami exprima clairement ses réserves. Laura, tu es vraiment prête à lancer dans ce genre de projet? Je veux dire, on parle d'une boulangerie. Si n'est pas ton mode, tu devrais te concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour ta carrière. Laura inspira profondément, cherchant à ignorer la pointe de jugement dans le ton de son ami. Sophia, ce projet compte pour moi. Ce n'est pas juste une boulangerie, c'est quelque chose de réel, d'humain. Sophia leva les sourcils, visiblement sceptique. Je ne te reconnais pas, Laura. Tu es toujours si pragmatique, si concentré. Maintenant, tu parles de simplicité et humanité. Tu crois vraiment que vie marcher? Les mots de Sophia la hanterent pendant plusieurs jours. Elle se surprit à doubter de ses propres motivations,
c'est demandant si elle prenait un risque inutile. Malgré leurs apprehensions, Laura et Carlos continuèrent de se voir et de travailler ensemble. Mais l'atmosphère était différente. Carlos semblait plus réservé, et Laura, bien que toujours professionnel, montrait des signes d'incertitude. Un soir, alors qu'ils visitaient un potentiel emplacement pour la nouvelle boulangerie, Carlos s'arrêta brusquement au milieu de la rue. Laura, dit-il, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment du sens? Laura se retourna vers lui, les bras croisés. Les yeux cherchant une réponse. Je ne sais Carlos. Mais si que je sais, c'est que rien de ce que nous faisons n'a de sens si nous n'y sommes pas en phase. Ce moment de vulnérabilité marque une pause dans leur progression, mais il ouvrit aussi la porte à une discussion plus honnête. Ils décideront de ralentir leur rythme, de mieux se comprendre avant de prendre des décisions définitives. Et vous? Avez-vous déjà été confronté à des résistances extérieures qui vous ont fait douter de votre chemin? Partagez vos expériences. Elles pourraient inspirer d'autres à persévérer malgré les obstacles. Après cette discussion sincère, Laura et Carlos prirent du recul. Ils réaliseront que, pour avancer, ils devaient renforcer leur confiance mutuelle et définir clairement ce qu'ils voulaient, individuellement et ensemble. Un matin, Laura arriva à la boulangerie plus tôt que d'habitude. Carlos était encore en train de préparer les premières fournées de pain. Elle entra discrètement et s'assit à une table, observant le soin qu'il mettait dans chaque geste. C'était la première fois que la voyait dans ce environnement sans la frénésie habituelle des clients. Quand il la remarqua, il saisit les mains et s'approcha. Tu es matinal aujourd'hui, dit-il en souriant. Laura hocha la tête. Je voulais parler avant que la journée ne commence. Ils s'assirent ensemble, entourés de l'odeur réconfortante du pain fraîchement cuit. Carlos, comment dit-elle? Je sais que j'ai été un peu hésitant ces derniers temps. Je me rends compte que ce projet ne fonctionnera que si on se fait entièrement confiance. Carlos l'écouta attentivement, hoquant doucement la tête. J'ai aussi mes doutes, Laura, mais ces derniers jours, j'ai compris quelque chose. Si je veux, si n'est pas juste préserver cette boulangerie, je veux aussi qu'elle reflète cette nouvelle énergie que est apportée dans ma vie. Laura esquissa un sourire, touché par ses mots. Et moi, si que je veux, c'est m'assurer que rien de ce qui te rend unique ne soit perdu dans ce processus. Ils passèrent une partie de la matinée à discuter, non pas de stratégies ou de chiffres, mais de leurs valeurs, de ce qui comptait réellement pour chacun d'eux. Carlos partageait des souvenirs de son père, expliquant comment cette boulangerie avait été bien plus qu'un simple commerce pour sa famille. Laura, à son tour, parlait de ses propres batailles pour réussir, de ses peurs de perdre le contrôle et de ses récents questionnements sur le sens de sa vie. Ce moment de connexion changea la dynamique entre eux. Ils décidirent de travailler non seulement comme partenaires professionnels, mais aussi comme deux personnes apprennent à s'apprécier et à se comprendre pleinement. Au fil des jours, cette confiance renouvelée leur permet d'avancer avec plus de clarté. Ils revinrent sur leurs plans, adjustèrent certaines idées et prirent le temps de visiter encore d'autres emplacements potentiels sans se presser. Un soir, alors qu'ils marquaient dans une ruelle tranquille, Carlos s'arrêta pour observer une petite boutique vide. C'est peut-être ici que tout pourra commencer, dit-il doucement. Laura se reprocha, regardant la vitrine poussière avec un sourire rêveur. Je crois que oui. Et parfois, c'est dans ces moments de simplicité qu'on a une vision partagée. Dans votre vie, avez-vous trouvé que la confiance, construite avec patience et honnêteté, peut transformer des relations et des projets? Partagez vos pensées. Elles pourraient encourager d'autres à bâtir quelque chose de précieux. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Sous le soleil éclatant de Querétaro, la petite place où se trouvait la nouvelle boulangerie était en effervescence.
De curio patient vang. Attires parlant saying Freshman installé. La boulangerie de Carlos. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse. Les énigres débordant de pains d'ors at de viennisseries parfumées, rappelant l'authenticité du lieu original. Laura supervisait les derniers préparatifs, tandis que Carlos, derrière le comptoir, adjustait nerveusement les plateaux. Carlos, tout esprit, dit Laura and Louis adressant un sourire rassurant. Carlos acquiesca, mais son regard trahissait une certaine appréhension. C'est étrange, Laura. Pendant des années, je n'aurais jamais imaginé ouvrir une boulangerie. Maintenant, je me demande si les gens vont vraiment ressentir ce que je voulais transmettre. Laura posa une main leger sur son épaule. Ils le ressentirent, Carlos. Si le portal empreinte, les premiers clients entrant et binted, l'aspect simple de l'odeur réconfortante du pain et des conversations animées. Carlos se mit serveur, retrouvant peu à peu ses confiances and voyant les sourires satisfaits des visiteurs. Pendant ce temps, Laura se déplaçait entre les tables, observant avec un mélange de fierté et de soulagement. Un moment particulier attira son attention. Une mère et son enfant partageaient un croissant au coin d'une table, à 15 des rires. C'était exactement cela qu'elle espérait voir. Si n'était pas qu'un commerce, mais un lieu où les gens se reconnectent à quelque chose de simple et d'authentique. Alors que la flotte de clients diminuait légèrement dans l'appers. Midi, Carlos rejoignit Laura près de la fenêtre. Tu vois, dit-elle en lui, montrant le seul combo. C'est plus que simple projet. C'est un espace où les gens se sentent chez eux. Carlos sourit, ses épaules enfin détendues. Et c'est grâce à toi que tout cela est possible. Laura secoua doucement la tête. Non, Carlos, c'est grâce à nous. En fin de journée, alors que le soleil communiquait ses couleurs, elles fermèrent ensemble les portes de la boulangerie. Assis sur une des tables, partageant une tasse de café, elles regardant les rues se vider. Nous avons bien travaillé, dit Carlos, le regard perdu dans les reflets d'or de la ville. Oui, mais ce n'est que le début, répondit Laura avec un sourire complice. Et dans ces instants de calme, ils comprirent que ce qu'il avait construit allait bien au-delà des murs de cette boulangerie. C'était une histoire de partage, de lignes et de valeurs. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment où vos efforts se sont transformés en quelque chose de plus grand que ce que vous aviez imaginé? Racontez-nous vos expériences. Elles pourraient inspirer quelqu'un et poursuivre ses propres rêves. Les semaines qui suivirent l'ouverture de la nouvelle boulangerie furent intenses. Les clients affluents, attirés par l'authenticité du lieu et la qualité des produits. Carlos et Laura travaillaient sans relais, jonglant entre la gestion quotidienne et leurs aspirations pour l'avenir. Un soir, après une journée particulièrement chargée, ils s'assirent ensemble dans la rare boutique. Entours du parfum réconfortant des pains encore chauds. Tu te rends compte, Carlos, de tout ce qu'on a accompli? Demanda Laura en posant ses tasses sur la table. Carlos hocha la tête, un sourire doux sur le visage. Oui, mais ce n'est pas seulement grâce à moi. Toi aussi, tu apportes quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Laura le regarda, pensif. Si, projet m'a changé, tu sais. Avant, tout ce qui comptait pour moi, c'était la réussite, le contrôle. Mais en travaillant avec toi, j'ai compris que la simplicité est une valeur que je n'avais jamais vraiment appréciée. Carlos resta silencieux un instant, puis répondit avec une sincérité qui le caractérisait tant. Et moi, j'ai appris que rêver plus grand ne signifie pas toujours perdre ce qu'on est. Car pas aussi être une façon de partager ce qu'on aime avec plus de gens. Ils s'acquainteront un regard complice. Leurs différences s'alignent pour former une harmonie inattendue. Au fil des jours, Laura commença à remarquer des transformations dans ses propres vies. Elle se surprenait à apprécier les petites choses.
Unlever de Solile in Bavant Sun Café. UNE conversation avec un client. Omim was simple fate de Petria la Patea Kita Carlos, kana levate besoin deid. De Sunkid, Carlos Gagne and assurance. Il participate d'advantage aux décisions stratégiques, trouvant un équilibre entre les suggestions de Laura et ses propres convictions. Un jour, alors qu'il nettoyant la salle après le service, Laura s'arrêta pour observer une vieille photo accrochée au mur, représentant le père de Carlos devant la première boulangerie. Ton père serait fier de toi, Carlos, dit-elle doucement. Carlos sourit, touché par ses mots. Je pense qu'il serait fier de nous. Ces moments simples reflètent tout ce qu'il avait à heure. L'importance de rester fidèle et so I mean tout en étant ouvert au changement. Dans chaque relation, il y a des leçons à apprendre, des compromis à faire, des vérités à découvrir. Avez-vous déjà trouvé que vos expériences avec quelqu'un d'autre ont transformé votre façon de voir le monde? Partagez ces leçons, elles pourront enrichir la perspective de ce qui vous lisent. Le temps passe, et la boulangerie devient un pilier dans la communauté locale. Chaque matin, l'ordre du pain chaud adhère à foule fidèle, et les rires des clients remplissant l'espace. Laura et Carlos, bien plus fatigués par leurs longues journées, trouvant une satisfaction immense dans ce qu'ils avaient construit ensemble. Un soir, alors qu'ils fermaient la boutique, Laura posa les clothes sur le comptoir et se tourna vers Carlos. Tu sais, j'ai toujours pensé que ma vie serait uniquement dédiée à mon travail, à ma carrière. Mais maintenant, je réalise que ce qu'on a créé ici, c'est bien plus que ça. Carlos, assis à une table avec une tasse de café, la regarda avec un sourire doux. C'est pareil pour moi. Avant, je voyais cette boulangerie comme mon monde entier. Mais grâce à toi, j'ai compris qu'il y avait tellement plus à partager. I laisse restaurant silencio un moment, profitant de si calme après une journée bien remplie. Puis, Laura s'assit en face de lui, posant ses mains sur la table. Et si n'était que le début, Carlos haussa les sourcils. Intrigue. De vous dire? Encore une autre boulangerie? Laura hocha la tête. Pas nécessairement tout de suite. Mais pourquoi pas? Pas pour devenir une chaîne ou pour grandir sans raison. Mais pour apporter cette atmosphère et d'autres endroits, et d'autres communautés. Carlos réfléchit un instant, puis son sourire s'élargit. Si on peut le faire à notre façon, avec les mêmes valeurs, alors peut-être que c'est une bonne idée. I laisse passer la soirée à rêver ensemble, parlant de nouvelles villes, de nouvelles idées. Et des façons de garder lessons de ce qui rendait leur boulangerie si spéciale. Mais au fond, ce qu'ils construisaient n'était pas seulement un projet professionnel. C'était une vision partagée, un partenariat basé sur la confiance, le respect et un amour grandissant. Alors qu'ils quittent la boulangerie ce soir-là, la lune éclairant doucement les rues pavies, Carlos prit la main de Laura. Peu importe aucun nous mine, tant qu'on fait qu'ensemble. Laura serra ses mains en retour, un sourire radieux illuminant son visage. Ensemble. Et ainsi, leur histoire ne se termine pas, mais ouvre la voie à un futur rempli de possibilités, de défis et, surtout, de moments partagés. Avez-vous déjà senti que projet ou une relation pouvait devenir quelque chose de plus grand que ce que vous avez imaginé? Racontez-nous vos histoires. Elles pourraient inspirer ceux qui hésitent encore à faire le premier pas.